My name is Aziz. I am agent for Vanarsen International for Bangladesh for last more than 15 years. We have Mr. Roger Ulbach, area manager for Vanarsen for Asia, and we have also Ambar from Lari, and we have today feed milling workshop. Mr. Roger will tell about Vanarsen. Yeah. I would like to discuss with you about energy savings, and after that we have some new innovations. The strength of Vanarsen is that we have a big factory in the south of Holland, and all our departments are on the one roof. So research and development, project engineering, project management, purchasing, everything is on the one roof. নিয়ত টেকনোলজি আপডেট হচ্ছে, আর এই আপডেট টেকনোলজিকে যারা অ্যাডাপ্ট করতে পারবে তারাই ভালো করবে। এই ধরনের টেকনোলজি এক্সচেঞ্জ আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিকে ডেফিনেটলি ডেভেলপ করবে। হ্যামার মিল, পিলেট মিল, বয়লার অপারেটর, বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে। সেখানে কিভাবে পার কেজিতে কস্টিং কমায়, আসলে আমাদের যে বাংলাদেশের সিচুয়েশন বর্তমানে র মেটেরিয়ালসের কস্ট এবং ফিট অপারেটিং কস্ট কীভাবে কমায় খামারিদেরকে সন্তুষ্ট করা যায় বা কম প্রাইস করা যায়, সেই আজকে এই কি বলে ওয়ার্কশপটা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই আজিজ সোবান ভাইকে, উনি এখানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। আজকে সেমিনারটা অনেক ভালো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে ভানারসেনকে। ফার্স্ট অফ অল অনেক ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ এখানে আমরা টেকনিক্যালি অনেক কিছু শিখতে পারছি, কিভাবে আমার এনার্জি সেভিং করা হয়। এনার্জি সেভিং একটা বিশাল কস্ট। এনার্জি সেভিং যদি কস্ট করতে পারে, আমরা ফিড কস্টটা কমবে, সেই ক্ষেত্রে এনার্জি সেভিংটা বড় একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতেছে। থ্যাংক ইউ। It's really European feed mill in terms of energy consumption is very efficient, and the milling technology is totally improved and different than others. If we can increase the productivity and improve the efficiency, we can reduce the production cost. So our utmost target is the reduction of production cost to gain the profit and support the farmer. And কিভাবে এনার্জি সেভিংস করে মিনিমাম কস্টে প্রোডাকশন করা যায় এবং খামারিদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, এটি আজকের এই ওয়ার্কশপের একটা মেজর ইস্যু ছিল। তো সেই দিক চিন্তা করে আজকে যে লার্নিং ওয়ার্কশপ, সেই লার্নিং থেকে আমরা যে নলেজগুলো আমরা পেয়েছি, এগুলো আমরা ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করে লো কস্টে খামারিদের হাতে ফিডটা পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে আমি মনে করি বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইকোনমিতে এটি একটি বড় প্রভাব বিস্তার করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ।